Cambridge 10, Test 2, bài đọc 1, trà và cuộc cách mạng công nghiệp. Một giáo sư Cambridge cho rằng chính sự thay đổi trong thói quen uống đã góp phần khởi nguồn cho cách mạng công nghiệp tại Anh. Bài viết của Anjana Arora. Alan McFarlane, giáo sư ngành nhân học tại Đại học King's College, Cambridge, giống như nhiều nhà sử học khác, đã dành hàng thập kỷ để giải mã bí ẩn của cách mạng công nghiệp. Tại sao Big Bang, sự ra đời của nền công nghiệp hiện đại, sự kiện làm thay đổi cả thế giới, lại xảy ra ở Anh? Và tại sao nó lại bùng phát vào cuối thế kỷ 18? McFarlane ví bí ẩn này như một ổ khóa tổ hợp, có khoảng 20 yếu tố khác nhau, và tất cả phải cùng xuất hiện trước khi cuộc cách mạng có thể diễn ra, ông nói. Để công nghiệp cất cánh, cần có khoa học, công nghệ và nguồn năng lượng đủ mạnh để vận hành nhà máy, nguồn nhân lực giá rẻ, phương tiện vận chuyển thuận lợi, tầng lớp trung lưu sẵn sàng mua sản phẩm đại trà, một nền kinh tế định hướng thị trường, và một hệ thống chính trị cho phép điều đó xảy ra. Anh có đủ những điều này, nhưng các nước khác như Nhật Bản, Hà Lan hay Pháp cũng có những điều kiện tương tự mà vẫn không công nghiệp hóa. Hà Lan chẳng hạn, có mọi yếu tố ngoại trừ than đá, còn Trung Quốc cũng sở hữu gần như tất cả, McFarlane nhận định. Vì vậy, tất cả những yếu tố ấy là cần thiết, nhưng chưa đủ. Hẳn vẫn còn một hoặc hai mảnh ghép cuối cùng để mở khóa bí ẩn này. Theo ông, những mảnh ghép còn thiếu ấy lại nằm ngay trong căn bếp của mỗi gia đình, đó là trà và bia, hai thức uống được người Anh yêu thích nhất. Chính tính kháng khuẩn của tannin, hoạt chất chính trong trà và của hoa bia trong bia, cùng với việc cả hai đều được pha chế bằng nước sôi, đã giúp cư dân thành thị sống chen chúc mà không bị tàn phá bởi các bệnh truyền qua nước như kiết lỵ. Lý thuyết này nghe có vẻ lạ thường, nhưng khi McFarlane trình bày quá trình nghiên cứu công phu của mình, sự hoài nghi nhanh chóng chuyển thành khâm phục. Giả thuyết của ông càng thêm vững chắc khi nhận được sự ủng hộ từ nhiều học giả lớn, trong đó có Roy Porter, nhà sử học y học danh tiếng, người từng viết bài ca ngợi công trình của McFarlane. Suốt nhiều năm, McFarlane trăn trở về câu hỏi, điều gì đã thật sự khởi đầu cho cách mạng công nghiệp? Ông phát hiện rằng, từ khoảng năm 1650 đến 1740, dân số Anh gần như ổn định, cho đến khi bất ngờ bùng nổ. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm một nửa chỉ trong vòng 20 năm, ở cả thành thị lẫn nông thôn, và trên mọi tầng lớp xã hội. Các nhà nghiên cứu khi đó nêu ra 4 giả thuyết. Liệu có phải vi khuẩn hay virus đã yếu đi? Rất khó tin. Có phải y học đột phá? Nhưng các tiến bộ y khoa lớn chỉ đến một thế kỷ sau. Có phải môi trường cải thiện? Đúng là nông nghiệp có tiến bộ, nhưng quá nhỏ để lý giải. Vậy chỉ còn lại thức ăn. Nhưng dữ liệu về chiều cao và cân nặng cho thấy người dân suy dinh dưỡng hơn, chứ không tốt hơn. Nói cách khác, mọi giả thuyết đều bế tắc. Sự thật là, đợt tăng dân số ấy xảy ra đúng vào thời điểm nước Anh cần thêm lao động cho các nhà máy. Khi xã hội chuyển mình sang mô hình công nghiệp, việc người dân sống chen chúc trong đô thị trở nên kinh tế hơn, McFarlane giải thích. Nhưng điều đó cũng khiến bệnh tật dễ bùng phát, nhất là do ô nhiễm từ chất thải con người. Khi rà soát lại các ghi chép lịch sử, ông phát hiện rằng tỷ lệ mắc bệnh truyền qua nước, đặc biệt là kiết lỵ, đã giảm rõ rệt trong giai đoạn này. Từ đó, ông kết luận rằng thức uống phổ biến lúc bấy giờ phải có vai trò trong việc kiểm soát bệnh dịch. Chúng tôi uống bia, ông nói. Người Anh được bảo vệ bởi chất kháng khuẩn tự nhiên trong hoa bia, giúp bảo quản và lọc sạch bia. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 17, khi thuế đánh vào mang, thành phần chính của bia, được áp dụng, bia trở nên đắt đỏ. Người nghèo chuyển sang uống nước lã và gin, khiến tỷ lệ tử vong tăng mạnh trong thập niên 1720, rồi bất ngờ giảm trở lại. Điều gì đã khiến xu hướng đó thay đổi? Ông đặt câu hỏi để tìm lời giải. McFarlane hướng mắt sang Nhật Bản, nơi cũng hình thành các thành phố lớn cùng thời điểm ấy nhưng không có hệ thống vệ sinh, và điều kỳ lạ là tỷ lệ bệnh truyền qua nước lại thấp hơn nhiều. Phải chăng nguyên nhân nằm ở văn hóa uống trà? McFarlane nhận thấy lịch sử uống trà tại Anh lại trùng khớp một cách kỳ diệu. Trước thế kỷ 18, trà là mặt hàng xa xỉ, nhưng từ khi Anh mở tuyến buôn thẳng với Trung Quốc, giá trà giảm mạnh, và đến khoảng năm 1740, thời điểm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm, trà đã trở nên phổ biến. Việc nước phải được đun sôi để pha trà, kết hợp với tác dụng thanh lọc của lá trà, khiến sữa mẹ trở nên sạch và bổ dưỡng hơn bao giờ hết. Không quốc gia châu Âu nào khác uống trà nhiều như người Anh, và theo lý luận của McFarlane, điều đó đã giúp Anh vượt lên trước các nước khác trong cuộc đua công nghiệp hóa. Tuy nhiên, nếu trà là mảnh ghép của ổ khóa công nghiệp hóa, tại sao Nhật Bản, đất nước cũng chuộng trà, lại không có cuộc cách mạng công nghiệp của riêng mình?
McFarlane lý giải rằng, dù Nhật thế kỷ 17 có đô thị lớn, dân trí cao, và thậm chí cả thị trường kỳ hạn, họ lại từ bỏ các công cụ tiết kiệm lao động, sợ rằng máy móc sẽ cướp mất việc làm. Họ không sử dụng sức kéo của động vật, thậm chí từ bỏ cả bánh xe. Vì vậy, một quốc gia ngày nay được xem là biểu tượng công nghệ tiên tiến, lại bước vào thế kỷ 19 trong trạng thái tự kìm hãm bởi chính nỗi sợ tiến bộ. Cambridge IELTS 10, Test 2, Reading Passage 1, Tea and the Industrial Revolution. A Cambridge professor says that a change in drinking habits was the reason for the Industrial Revolution in Britain. Anjana Ahuja reports. Alan McFarlane, professor of anthropological science at King's College, Cambridge, has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular Big Bang, the world-changing birth of industry, happen in Britain? And why did it strike at the end of the 18th century? McFarlane compares the puzzle to a combination lock. There are about 20 different factors, and all of them need to be present before the revolution can happen, he says. For industry to take off, there needs to be the technology and power to drive factories, large urban populations to provide cheap labor, easy transport to move goods around, an affluent middle class willing to buy mass-produced objects, a market-driven economy, and a political system that allows this to happen. While this was the case for England, other nations such as Japan, the Netherlands, and France also met some of these criteria but were not industrializing. All these factors must have been necessary but not sufficient to cause the revolution, says McFarlane. After all, Holland had everything except coal, while China also had many of these factors. Most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock. The missing factors, he proposes, are to be found in almost every kitchen cupboard. Tea and beer, two of the nation's favorite drinks, fueled the revolution. The antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in beer, plus the fact that both are made with boiled water, allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to waterborne diseases such as dysentery. The theory sounds eccentric, but once he starts to explain the detective work that went into his deduction, the skepticism gives way to wary admiration. McFarlane's case has been strengthened by support from notable quarters. Roy Porter, the distinguished medical historian, recently wrote a favorable appraisal of his research. McFarlane had wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians had alighted on one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. But then there was a burst in population growth. McFarlane says, the infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happened in both rural areas and cities, and across all classes. People suggested 4 possible causes. Was there a sudden change in the viruses and bacteria around? Unlikely. Was there a revolution in medical science? But this was a century before Lister's revolution. Was there a change in environmental conditions? There were improvements in agriculture that wiped out malaria, but these were small gains. Sanitation did not become widespread until the 19th century. The only option left is food. But the height and weight statistics show a decline, so the food must have got worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths appeared to draw a blank. This population burst seemed to happen at just the right time to provide labor for the Industrial Revolution. When you start moving towards an industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together, says McFarlane. But then you get disease, particularly from human waste. Some digging around in historical records revealed that there was a change in the incidence of waterborne disease at that time, especially dysentery. McFarlane deduced that whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says, "We drank beer. For a long time, the English were protected by the strong antibacterial agent in hops, which were added to help preserve the beer.
But in the late 17th century, a tax was introduced on malt, the basic ingredient of beer. The poor turned to water and gin, and in the 1720s, the mortality rate began to rise again. Then it suddenly dropped again. What caused this? McFarlane looked to Japan, which was also developing large cities about the same time, and also had no sanitation. Waterborne diseases had a much looser grip on the Japanese population than those in Britain. Could it be the prevalence of tea in their culture? McFarlane then noted that the history of tea in Britain provided an extraordinary coincidence of dates. Tea was relatively expensive until Britain started a direct clipper trade with China in the early 18th century. By the 1740s, about the time that infant mortality was dipping, the drink was common. McFarlane guessed that the fact that water had to be boiled, together with the stomach-purifying properties of tea, meant that the breast milk provided by mothers was healthier than it had ever been. No other European nation sipped tea like the British, which, by McFarlane's logic, pushed these other countries out of contention for the revolution. But if tea is a factor in the combination lock, why didn't Japan forge ahead in a tea-soaked industrial revolution of its own? McFarlane notes that even though 17th century Japan had large cities, high literacy rates, even a futures market, it had turned its back on the essence of any work-based revolution by giving up labor-saving devices such as animals, afraid that they would put people out of work. So, the nation that we now think of as one of the most technologically advanced entered the 19th century having abandoned the wheel.